상 아니 MT게 사바사에 와라게 안단다 데라 바람조게 바바 고사 슈누초 아니데 바바 땅에 두시네 가가 용가 두시네 고조 바바 땅에 바이크 릴레 프로그램 창마다 단다 데라 MT 사바와라 한조 창마 부게예 창마 대조레르샤 나다나 사데이나 주주주 클락섬 도스문 데부니로 아예 캔스 빙도 치고 나그러죠 대게니 슈누 쪽파 다 구매 쪽파다 던져 망부치데 밀레샤 이등등 치고 캔창마가 그래서 jadi ini deh sih ke dokter nanglo tanda deh ta usine shunu ya ta deh tanda oh sorry tanda deh kume chokwa ki ta usine deh sama deh chadi chede sa media leshe de so ding ding chwa ta ko zo dine le zhuo yu sa de chama tradition de sha ya da tanda kama chong ni shu skor gir las ra an le chadi de sha tcb lockdown an de tangi dus te ho 강조 거리 갤레도 근데 프랑스 야가 닝제 차리 칭데다 프랑스게 맞조게 아니 KYC All India Bike Relay 아니 그러죠 내가 되게 야가 유미게 다치 봄부로디나 제 인사당네 하오메라 근데 그러죠게 다 웰컴 체레샤 tilak 체레시 미마 칼라간 잠제 레샤 Delhi ki yumi ki ani delara thadi agu chi ai tuzu kaptu agu gaya cha mimatis pas oh bazu gala lish
की आजादी भारत की सुरक्षा भारत की सुरक्षा भारत की आजादी भारत की सुरक्षा Hello, I request everyone to please settle down. Hello. Welcome. Hang leba ya kuchi su. Sempa
나서 차야죠. 모슈 차로 제자. 잘해. आओ जी भाई साहब 나도 슈트 가라 슈. 엄마. We interact with the numerous Indian media persons. Through this, we advocate for change. Through this, we create awareness about the just cause of truth. So it's self-achievement. Can you share insights on the reception of the rally in various states, especially in the border areas like This is a very significant place that we choose. We started our campaign from the Gumla, which is based in Arunachal Pradesh. It is a 0.2 point border between Tibet and India. So from that border, we convey the message to the Chinese government that Tibetan people and the Tibetan Youth Congress will continue to resist, will continue to fight until our rightful independence is restored. So this is a very significant message that we want to convey. How was the message of Tibet received by people in different states? We are overwhelmed. We are very much happy with the solidarity and the support that we have received from all the Indian people in all the 20 different states. So the true second objective of our campaign is to convey our gratitude, say thank you to the government and people of India for the solidarity and support. And for this time also, we are very much humble, we are very much happy. 야, 토대야. 레몬 상한 데je. 레몬 상한 포트맨 드라이 유스 포트. 아다 니마직달에 그냥 리뷰했다더라. 진짜. 카이즈나니 쇼게니 이마 타르 모토션나 본다 마슬링 도하더라. 사로. 사로 트라이 레몬 상한다 레몬 상. 야, 다 어떻게 뒤친 봐. 또 출로는 내봐. 자기 밖에라 콘서 봐. 바이커든 줄리도 삼발라. 조심하시 또 쓰라야. 파드레 마땅 스타트 봐. 아니 록타나로 콘서 제고 제림 소 차이나 가르치려나.
Ustaş toğra. Gece tanı yöser onu dostana da. Dün çolo. Ya. O ne? Cala kisa भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, Mr. Prakash Ji, for your insightful speech. Vijaya, Gandhi Samadhi Rashtrad की तुझे वो श्री राजेंद्र कुमार जी चौने फंक्शन आंगियो। Next, I invite Sri Rajneesh Kumar Ji, Secretary of Gandhi Samadhi Rajghat, to convey his speech. मित्रों, आज TYC के इस कार्यक्रम में आकर मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मंच पर आसीन सभी विद्वजन, हमारे यूथ के अध्यक्ष, जिनसे सुबह सुबह मुलाकात हुई, इतने ऊर्जावान व्यक्ति जिस संगठन में होंगे वो संगठन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। और आचार्य जी जैसे लोगों का निर्देशन, सुंदर कुमार जी ने देखा है कितने कार्यक्रम गांधी पीस फाउंडेशन में करते हुए और उनको मौका लगाया जाने का। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट का विद्यार्थी था तो हम लोग को एक क्वेश्चन आया था तिब्बत भारत मैत्री में, तो पहली बार था भारत